Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mbokk yi ñu leen di nuyu di leen dalalaat fii ci beneen edition Good Morning Africa on iAfrica TV. It is the week meets edition of GMA comme nuñ ko dee baaxoo di defee rek saa su ne rek ci Good Morning Africa programme bi fii ci iAfrica TV dañ dee start suñ studio stories yi and of course our newspaper review which will be done by our very own Amadou Kante. waaye balaa ñoo start programme bi rek proper inshallah maa ngi ànda fii suma naataango bi Modou Ñang ku ma dee sonal nag saa su ne rek waaye xaaral rek xam naa lu ma ko def ma bàyyi ko rek mu nuyuwante ñoo xam ne ñoo ñu baaxoo di ànda ñun saa su ne rek si Good Morning Africa programme bi. jërëjëf Julle fay naa la nuyu naa la tam di la ñaanal jàmm di leen xam naa ne noo eewo jàmm rek. ok dina itam ñuy seetaan iAfrica TV si réew mi ak si bitim réew safoo ko di fi taataane seen xibaar yi wér tu wóor ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu si suba si di leen wax naka suba si di leen ñaanal ñu indoo ko ak jàmm si ñenn ñi am na ñu nga xam ne moom ñu ngi si ñu nekk Indonésie Philippines ñooñu sori nañ ñu waaw ñu ngi leen di ñaanal jàmm su ko defee ñëwaat nañ fi pour ne la leen indil xibaar yi wér tu wóor soo la ñuy toppee rek si kanam tuuti julde dina leen tënkal ponk yi nga xam ne yooyu leen fi nar a faram-fàccee si kanam tuuti incha allah jërëjëf waay Modou Niang maa ngi fay sant yàlla nuyoo bi ak ñaan bi am na solo torop yàlla na ko yàlla nangu ñu tey nag suñ studio story si buñ am first moo nekk président Adama Barrow dafa participate in a subcommittee virtual meeting on COVID-19 boobu noonu dañ ko andi ñu faram-fàcceel leen ko ñu wax leen lu fa nekk ak of course which will be followed by analysis DR Congo tamit xam nga fu mu nekk nii moom ku nekk yi fi COVID-19 la dee wax waaye fàtte nañ yi fi Ebola waaye DR Congo bi still now ñoom daal ñu ngi amee si mbas mi moo nekk Ebola moom ba léegi daal Ebola bi jógeegu DR si Congo so fu mu nekk nii daal WHO tamit sànni nañ ay kaddu si foofu noonu loolu tamit dina ñëw incha allahu rabbi Gambia Writers Association ñooñu tamit dañ tànn ñoo xam ne 100 young Gambians ñoo xam ne ñooñu lañ believe ne ñooñu ñoo nekk the most influential writers in the country. These and other stories coming on the Good Morning Africa program. Do stay tuned and don't go away. We are going to start matters of the president because President Adama Barrow said the COVID-19 pandemic has not spared any part of the globe, including the Gambia, saying despite the size of the country, if everyone adhered to the health guidelines, the country will register significant progress in the fight against the virus. He made these remarks while participating in the first virtual meeting of the Cabinet Subcommittee on COVID-19, which was chaired by the Vice President on Monday. The President also expressed delight in having his Cabinet colleagues back at work, adding that a lot needs to be done as the pandemic is affecting every sector. Aside from the regular briefings he receives from the Vice President, this meeting has availed him the opportunity to hear firsthand the achievements and challenges encountered in the fight against the disease. Other aspects of the coronavirus pandemic discussed included the negative impact of the emergency regulations on various sectors and efforts to mitigate them. The role of the various frontline workers as well as support of individuals and groups were recognized and appreciated by the Cabinet Subcommittee. In his closing remarks, the Gambian leader reiterated that as a politician, he depends on technical advice to enable him to make informed policy decisions. He described the meeting as good and worth the time, while pointing out that aside from the health aspect of COVID-19, other facets of our development agenda should be addressed and the procedures and processes enhanced. That is the press release from the State House. President Adama Barrow the first time mu participate in the Cabinet Subcommittee on COVID-19 mu garal fa ay kaddu yu am solo nak mu ne
nit ñi dëgg la Covid 19 bi nekkul Gambia rek la affect ku nekk àdduna bi yëpp affect na leen waaye mu ne Gambia ñun suñ considering suñ size ak small country buñ am su dee ne ñun dañ adhere to the guidelines like social distancing, frequent washing of the hand, the face wearing of face masks and other issues mu ne dafa believe ne ñun dañoo mun a contain the spread of Covid 19 te dinañ ko mun a contain wax na tamit lu am solo mu ne moom politicien la te as politician moom daf dee depend si technocrates si technical advice maanaam technocrates yoo xam ne ñoom dañ xam ñooñu duñ politicians dañ fa nekk rek pour ñoom ñoo am de technical know-how pour advise ko on policy decisions so ma teg ne foofu kaddu boobu dafa am solo torop because moom politician la ñoo xam ne ñoo xam moom si ñooñu la dee depend pour mu am policy decisions si ñooñu la moo depend pour make decisions for the country so loolu noonu daal xam na ñooñu war noo nit koo xam ne waruñoo nekk nit ku caaxaan o nit koo xam ne niti neen la rek o nit koo xam ne politicien la xam naa technocrate si dañ war a nekk nit yu independent te loolu noonu moo am solo torop mu du ñaan waaw am na solo julli comme noo ko waxee rek nit koo xam ne yaay war a xelal président jiiti réew beneen façon nit nga war a nekk warloo nit nga xam ne nii fu la ngelaw fekk yóbbu la warloo nit nekk nit nga xam ne ku amul système nga dafa nekk nit nga xam ne nii askan bi rek moom li ko ñor mooy askan bi li ko ñor mooy jëm kanami réew li ko ñor mooy mu gis ne lii si président bi jaaree yokkute dina am te askan bi dina am jàmm moom dina am jàmm so loolu nag mostly ñi nga xam ne ñoo ko dee nekkal président bi dina nekk lu umpe nit ñi dañ dee xam those people who are them su ko defee nit ñi itam dañ see mën a jot ci loolu waaye di jël neen wax na lu am solo waaye itam gis neen depuis si beginning itam décision si niñ ko waroon a doxee yëpp dafa amoon ay njumte yi si doon nekk ndax ñooñu ñoo ko doon xelal technocrate yooyu mu wax ndax ñooñu ñoo ko doon xelal si nekkee ñooñu la ñooñu nag am na time bu nga xam ne lu ñu doon nekk di digle nekk doon lu xam ne nii lu askan bi utee neen gis-gis ak askan bi definitely su ko defee ñooñu itam ñu gën a bàyyi xel sax xam ne askan bi ñu ngi leen di bàyyi xel so lu askan bi nag lu muy dund da ngay nekk seen biir nga xam ko ni du technocrate rek yow sax xam nga ko béykat bu nekk Basse wala Upper Saloum xam na ko because da nga xam jafe-jafe askan bi xam lu ñoo dund xam réew mi lii neccoom nga xam ko loo xam ne nii su ñëwee si kaw réew mi dafa sonn ak naka nga mun a indee sa politique bu nga xam ne mbir mu nekk dina dem si yoon waaye fekka askan bi duñ si sonn duñ si waroon a sonnee so loolu yëpp dafa am ñu nga xam ne nii am na si bopp yu mu nekk fekk ñooñu ñu ngi si àll bi téye machine di bay fekk ñooñu ñu ngi si àll bi nekk si faro yi di def lu ne nekko si only technocrate because foog nga xam réew mi lu moo dund foog nga xam réew mi problème am leen su ko defee booy jël ay mesures da ngay xam mesures yooyu ndax lii su ma ko jëlee dina lor ku nekk alum xale ndax dina lor ku nekk Upper Saloum so loolu da ngaa xamee façon boobu ndax tam kan ku nekk combo tam dina si mën a continuer dundam so yooyu dafa nekk yi nga xam ne is very important waaye dafa am jumte yi bari yiñ si gis depuis ci beginning ba léegi kon waaye nag dit mooy jum waaye ba léegi président foog nga déglu waaye da nga am opportunity am nga chance pour match bu nekk boor bu nekk am nga ku la foo mun a déglul bu baax a baax waaye président tam bul dépend si ñooñu ñëpp de da nga am pour seetaan tam sa plateforme yi dëkk bi askan bi nit ñi dañoo génn di leen tàllal microphone ñuy wax nga seetaan yooyu gis nga yooyu benn advice gënut ko di nga fa dégg lu la naxaari waaye mun nga faa déggee loo xam ne soo ko toppee dina jëriñ réew mi because ñum dal ñooy génn di wax mun naa am soo toogee foofu am na ku nga xam ne du la wax lu xew waaye ñum dal ñooy génn di wax te wax na dëgg politicien la waaye politicien tam déglul askan bi dafa am solo trop bi ko fi programme yi si bëri li mun ta xew dañ dee génn dem seeti réaction askan bi tam naka leen ko gisee seen réaction naka la su ko defee loolu boo si xoolee dafa nekk lu nga xam ne lu am solo la bu ko dama ko mës a gis tamit bu yàgga président Wade mu ngi wax ne mu ngay joxe benn exemple ne décision bi lu tax mu jël ko dafa doon sitaan benn programme benn télévision bu mag in Sénégal wala Fadjri so mu gis askan bi naka leen doon réacté so dafa delloo si gannaaw so da ngaa il faut ngay seetaan bul seet ñiy def lu la neex rek ñoo xam ne ni sa développement rek la ñoo indi sa nangam non you will mistake so ay baax rek seetal dellu sam ñi nga xam ne ni dañoo seet si nit yi luñ nekk di jàmbatu ak luñ nekk di wax su ko defee yow da nga xam fooy teg sa tànk plus te nag ñi lay sa xalaat ñi nga xam ne ñi ngi lay digal si ñi ngi lay advice si yeneen area yi soo ko defee rek mostly di nga teg sa tànk fu leer te yàlla dina la dimbale ba nga xam ne nii
mun na am njumte mënu ñàkk si doomu aadama waaye li si bëri mun nga ko am 95% ou 85%. so loolu nag président bu ko am si sa yóbbu réew yaa ngi si yoonu leer yaa ngi si yoonu jëm kanam tam yee. yaa am na solo wax na tamit loo xam ne dafa am solo trop mu ne dëgg la mbas mi mu fi waaye buñ follow mbas bi ba at to an extent like dina tax ba ñu fàtte suñ yeneen development agenda si and aspirations te loolu tamit ma teg loo dafa am solo dëgg la mbas mi mu fi moom kay moom mooy jël de lead role lu ñu wax rek o lu ñu def rek dañ dee sóoraale mbas mi waaye tamit dafa important ne suñ NDP bi mu fi National Development Plan bi te boobu noonu dañ ko war a lu fa nekk dañ war a make sure ne ñu achieve ko before time bi di jot te loolu tam ma teg loolu am na solo te another issue is most of these advices to President Barrow, if not all, they are all politicians. So moo tax sometimes tamit dafa important torop when it comes to kan ngay jël pour mu advice la on issues of national interest. Because economy bi and national interest koo xam ne like is a political koo xam ne like technocrat la xam ne issues yi xam ne naka la ñoo doxalee réew mi fa naa loolu noonu suñ ko bàyyee rek dina réew mi dina mun a dem kanam te tamit li waaye su dee ne soo andee politicien koo xam ne mu fa jaar na balaa yow si keneen la jaaroon te am nañ ay jaar-jaar nga ñëw nga teg kooku noonu as your advisor loolu daal waxuma ne du la mun a advice the right thing waaye interest am la moo gën a dina si mun a feeñ conflict of interest dina fa am so loolu mu nekk lu am solo ñu mun see bàyyi xel bu baax a baax am na solo comme noo ko waxee kon dafa mel ni ndaje mi démba indi na fa ponk yi am solo rawatina si bii sa nga xam ne mooy mbas mi réew mu ko fi topp rek bëgg koo logal down bëgg koo face da ngay am problème dëkk yi am doole yëpp tegee nañ ko side continuer di liggéey well dëkk bi nag ñu ngi doon liggéey bi foofu waaye as far as président bi himself moom moo ñëw wax loolu si gémmiñam kon dafa mel ni xelam moom mu ngi si te nara na jël yoon bu nga xam ne ni yoonu jëm kanam la ba pare tegaale lii mbeddam doomu ndeyam rek yàggul la ko fi def gan gu dul ñii bi da ngaa seet nooy dëkkeek moom continuer sa liggéey so it's very important because dafa am ñi nga xam ne ni depuis si maaj ba léegi ñu ngay lor suñ mbokk yi nekk si op di dund si luuma yi soo fa demee li ñoo dund yow da ngay waaru sax yàlla dimbale nañu sax comme yàlla dimbale na leen comme démba ñu ngi fi doon wax affaire boobu noonu yaa ngi ko doon indi si newspaper yi comme liñ leen war a séddaale noonu soo yooyu am na si solo ba nga xam ne bu àggee si ñoom njëriñ bu am solo la si ñoom waaye comme nañ ko ci doon waxee démba rek ñu bàyyi si xel bu baax waaye fàttalil nag cabinet meeting am bi te wax na fa ponk yi am solo yoo xam ne ni suñ ko toppee rek yàlla mën nañoo dimbale waaye di coronavirus bi réew yi àdduna yi ñu ëppoon doole yëpp dañ ko attaqué woon ne xaaral ñu taxaw jàkkaarloo moom waaye dañ gis ne du sotti ñu ne xaaral ñu def pexe yi mooy ne nit ñi dem liggéey waaye ñu samp ay pexe yu ñu def so loolu nag dafa jot te Gambie war na si am xalaat bu yàgg parce que dafa am ñu jiitu si xeexe bi am gis nañ ni ñu ko doon defee ni ñu attaqué doxul dañ allier jël yeneen pexe soo ñu ngay gis loolu so waaye not ñun Gambie tam war na mun a allier jël pexe jël ay meso teg ko ba pare continuer liggéey dem ak loolu du ko feebar bi borom xam-xam yi ni ñu ko waxee dafa mel ni demagul léegi ñoom loolu leen wax soo kon foog ñu ut pexe bu ñu dëkkee ak moom boo xam ne ni économie bi réew mi dina continuer di liggéey nit ñi di liggéey nit ñi itam fekk di sonn googu wax naa la ne réew askanam yëpp benn nguur àttanu ko so dañoo liggéey daan seen doole dem dund li si des nguur gi mottali ko so loolu mooy lu mën a am waaw am na solo wax nga fa lu am solo waaye hopefully daal président bi moom tamit dina teewu si ndaje yi mu nekk lu am solo because ministers yi dëgg la dañoo dem foofu nu ñu ngi def seen liggéey ñu ngi represent dañoo ñëw brief président bi lu and all waaye moom su boppam su teewoo mu déglu gaay mu xam lan moo nekk gaay seen luñ achieve ak seen challenges yi rek daanaka moom dina affaire yi mbas mi dina ñu jàppale naka la moo demee forward so it is encouraging that president bi tamit mu bugg di participate in these meetings especially on COVID-19 instead of mu xaar pour vice président bi oo keneen wax ko ok lii ak lii lañ fa wax ak coordinateur bi Doa Sanyang I don't know kooku itam ciram lu am solo la si liggéey mbas mi because moom mun na jox président bi report bu am solo mooy coordinateur bi wono ñu fal waaw COVID-19 waaw something Doa Sanyang waaw so war nañ ko jox cër bu baax mu liggéey because kooku am na risol yu bëri yu mun a def si mbir yi te moom mun na koo jotal président bi muy update président bi ñu mën a xam mbir yi fu mu toll bi ministre yi those people they are busy lu nekk seen bopp dafa diis pour ñu mel ni noonu ñëw dinañ ko assist dinañ ko dimbale waaw
am na solo su boobaa ñu move on ñu wasi leneen because the Gambia Writers Association of the Gambia has on Monday released a list of the 100 people it said are the most influential writers in the country. The list represents 3 generations of Gambian writers, from Dr. Landry Peters to today's generation of younger people. Our Makalo has more of that in this report. For so many years, Gambia's literature and prominent writers have not been recognized by Gambians as great works and great writers. People were dependent on foreign materials and books, though these writers have put efforts in their works and some were even recognized in other countries and not their own. But the Writers Association wants to change this, as it compiled and released the 100 most influential Gambian writers whose works were recognized internationally. Modolamin H. Al-Musaf Sow, the Secretary General of the Writers Association of the Gambia, said in an interview that the list includes poets and spoken word artists who have created a significant impact in the lives of people. It will have a very huge impact for those who we have listed in the list, because it will help Gambian people to recognize our own talents and also begin to buy their books. Not also withstanding, it will give us the dignity, the ability to not only patronize the works of Gambian authors, but to respect them as writers, because the list featured, among others, notable scholars and prolific Gambian writers like Professor Suleiman Nyang. Professor Suleiman S. Nyang, who died in the United States, is a renowned Gambian scholar. People like Professor Dr. Lamin Isane. If you go to Ghana, a whole university, a whole city has been designated in his name. But in the Gambia, nobody knows about him. Even when he died, nothing was done here. We need to recognize people right now, not when they die. We should stop awarding people when they die. Landon Peters is not alive, yes, but let's assume that there are people who are doing extremely well like him, and they deserve that recognition now, not when they die. You want to buy 10 bags of rice, you want to say, XYZ was the best Gambian writer. It doesn't work. So I think it is worthy of emulation and celebrations. A 22-year dictatorship that was anti-academic and freedom of expression did not help create the needed exposure of Gambian writers, and some were forced to flee. Now there are over 400 writers, poets, and spoken word artists registered under the umbrella bodies of creative writing, the intellectuals that wish to change people's perception towards reading Gambian books. So explains the association's selection process of these most influential writers was done. The motive behind the selection is that we're using a very rigid criteria. And the criteria is that, one, you have to get international acclaim. Meaning, if you publish a book or books, the book must receive international acclaim. That is one criteria. Number two, we are looking at those who are contributing or have contributed positively to the development of the Writers Association of the Gambia. Number three, we are looking at also those who have individually contributed towards the educational or literary development of the Gambia as an individual. There are people who might not publish books, but they are doing spoken word poetry, or they are writing, or they are publishing newspaper articles. They are all writers, they write depending on their work, but they might not have published books, so we thought it's also important. And the last criteria, number 4, is that one must publish at least a book. At least, just a book, to be included in the list. Since inception in 2009, the Writers Association of the Gambia has been conducting a series of book launching, poetry and writing competition to raise interest in Gambians' literary works. In 2016, the literary sector took a huge dimension with succeeding stories as more books were published by Gambian authors. The Ministry of Basic and Secondary Education also contributed to the recent success of the literary industry by introducing books written by Gambians to schools. For iAfrica TV News, our Makalu. Thank you, Makalo, for that report. I'm not solo torop. Gambian writers si ñu acknowledge suñu writers si loolu dafa nekk loo xam ne dafa am solo boo xam ne sax it cannot be overestimated, because ñang
the issue is like ku nekk Nigeria soo fa demee lonely days yi, Nigerians are writing their own books. Ghanaians are writing their own books. South Africans, they are writing their own books. Fo munti dem rek ku nekk mu ngi def seen books te surprisingly ñuñ Nigerian books yi si school bi high school bi ñooñu nga dee gana read people like books like Lonely Days and others. So mu nekk loo xam ne dafa am solo waaye ñun suñ delluwaatee ñu write suñ own books ñu write suñ own history comme American bi fële o European bi nu munti xam ñun suñ history ñun ñoo ko gana xam because ñu ngi koo dunda nu munti xam Gambia te lu munti wax si mbiri Gambia ñun ñoo ko gana xam so I think ne dafa am solo pour ñu binda ko suñ own books suñ own history duñ nekk di jànkuwanteel suñ cultures yi ak suñ traditions yi suñ ko defee rek contribute soo gisee generations yu ñëw duñ mën a réel dañoo xam ne lii ak lii moo transpire si suñ dëkka te history will not be distorted waaye suñ ko bàyyee yëpp si loxo jàmbur yi ñu ñëw lu leen neex la ñoo binda so mu nekk loo xam ne dafa am solo léegi lii daal am na solo pour like léegi Gambian si ñu ngi acknowledge seen writers yi léegi Gambian si dangaa gis mu si school curriculum bi ñi ñu ngi ko read ñu ngi xam lan mooy lal mu nekk loo xam ne dafa am solo trop dafa am solo trop comme nu mu ko doon waxee lu am solo la nit am na si yi nga xam ne yaa ko defal sa bopp bu ko si yaa ko gën a xam yaa xam ren bi fu mu nekk yaa xam fuy metti so loolu kum nekk rek kenn gënu ko mën a xam loolu waaye warloo nangu keneen ñëw di la ko defal yaa ngi sori sax dëkk bii nii rek di Sénégal bi ñu nekk si biiram président bi dafa joxe ndogal pour ñu bind history bi rawatina sax nit yi diine yi ñëpp ak diine yi leen wax rek diine yi ëmb na yëpp seen history teg ko te sax ñoom ñu ngi rawoon is very late waaye terewut am nañ si ñoom seen borom xam-xam yoo ne bind leen lu bëri teg waaye dañ ko saagane dafa wax si biir interview am lu am solo mooy ñiy sargal nit ki balaa moo dee waa xaar ba mu dee nga yóbbu añuy dëj bi yóbbu lu ne amul njëriñ dafa jot Gambia ñi sargal seen doom yi ñu jox cër seen kilifa yi nag bu aada bi bu diine bi yëpp dafa des kenn ëpp si gën a mën a sargal nguur tey si jógee sargal nit bàyyi force nit ñi dañuy yëg ne kooku sargal nañ nguur jox na ko cër soo moo tax nguur gi ñëw fii nii dañ koo ñaan mu gën a bàyyi xel si loolu du ñaan daf ko war a def sax delloo cër kilifa yi yu aada yi ak yi fi def dara buñ xaar ba ñu doy dee amul njëriñ xaar ba jaan bi romb nga toppa wootati bi di dóoru du mës a dee amul njëriñ ne leen delloo cër si time bi ñoo dund ñu jox leen seen cër loolu dafa war a am comité bu responsible loolu kilifa aada gi kilifa diine ñu jox leen seen cër yëg leen bu ñu xewlee nguur yóbbu fa délégué seen bu am solo loolu dina waral nit ñi jox leen cër bu am na nit yu nga xam ne boo leen tey dara bu xewee rek ñu gis ne vice président bi mu ngi fa dañoo gis ne lii lu kii waaye kii gars yi fulal nañ ko bàyyi président sax moo ñëw parce que very rare nga gis ndaje yi bàyyi président da dem ak président muy si këri diine yi muy si kilifa aada yi soo loolu pour lan te ñoom dañ fi nekk pour ñu te loolu bu ko réew mi màggalee rek réew mi dina jëm si kanam yu bëri sooxeel réew mi mooy ne borom xam-xam yi joxoon leen seen cër duñ leen màggal bañ dee ñu door a taxaw fële bind téere bu du jeex di ko friit amul njëriñ it's very late time bu ñuy dund boo ko delloo njukkal dina am ñu si copier njabootam dinañ si kontaan famille bi comprendre waaye dina am ku nga xam ne dafa ne man tam bëgg naa lii ñi defal kii tey man tam dinaa traité bañ defal ma ko ëllëg loolu dafa nekk lu nga xam ne lu am solo la réew mi nag dafa manqué loolu te kilifa yaa ngi fi borom xam-xam yaa ngi fi waaye joxul leen seen cër dellawul leen ko joxul leen seen wàcc waaye te loolu responsabilité nguur gi la all the time dama ko dee wax bu ko su moom su ekkatee nit dinañ xam ne tey da nga fiy gis ku nga xam ne mosoo koo xam ñi def communiste réew mi yëpp xam ko lan moo tax ku ko def du ngóor te am na ñuy doxal rôle bu ëpp loolu ñu ngi si biir réew mi dañ leen war a delloo seen cër jox leen ko bal si biir bu ñoo dund ak buñ génnee àddina tam te loolu nekk na lu nga xam ne buñ ko defee réew mi dina gën a dem si kanam waaye dañ ko tardeel dañ ko négliger dañ ko sàggane ban béréb nga fi gis ñu tuddee ko borom xam-xam yi réew mi te ñu ngi fi dañ bëggoon a Gambie amul borom xam-xam yi fi nekkoon ban place nga fi gis ñu tuddee leen ko even Ghana because ki mu ngi wax ne Ghana benn professor Gambian writer in Ghana moom the whole town place bi lañ jël rek ñu tudda ko moom so kooku Gambian la waaye kenn xamul ko fi si Gambie bi su mu nekk loo xam ne daal dafa doy waar sa dëkk su la celebrate keneen dina la celebrate of course because su fekkee ne yow ñu yëguñ la nga boo demee si yeneen réew ñu yëg la te Gambien si borom xam-xam du xaaj du jeex si buntu boo dem nag UN du beneen boor boo dem Gambien si am xam-xam ñu ngi fa ba dañ leen sàggane so loolu nag dañ leen war a ñëwaat baak si loolu del si waat si moo tax taxawaay bi am na solo bu baax a baax waaye daal ba nit ki génne àddina rek
ñi dem vice dem au président dem au ministre sangam dem benn njëriñ amul ko buñ ko continuer duñ gis bi benn njëriñ du am njëriñ especially so ñi ñoo xam ne daal ñu ngi binda writers yi because it is said like the white saying is the pen is mightier than the sword so pen bi dafa am solo torop so nañ ko use wisely let us use it for our own benefit let us use it to portray our history our cultures our traditions pour new generations to come ñooñu tamit bu ñu réel dinañ xam ne lii moo fi passé woon lii la moo xewoon fi Gambia te lii moo nekk man suma role as a citizen so mu nekk loo xam ne daal dafa am solo toro waaye suñ ko bàyyee outsiders yi rek ñu ngi binda suñ history lu leen neex la ñoo binda lu leen neex la ñoo wax te ñun duñ si mun dara dañoo toog ñu xam ne lu ñoo wax du dëgga lu ñoo binda du dëgga waaye ñuñ joxuñ suñ boppa di chance pour ñu bindal ko suñ boppa so dina nekk loo xam ne mun na nekk dëgg sax waaye fekk da nga koo jéggaani feneen so loolu moom loo xam ne fii la ci saroon tànk yi la nekk tey soo ko buggee xam nga dugg pi leen dem loolu gàcce la nag definitely gàcce la si réew mi yooyu so am na solo ñu move on ñu wax si leneen mu nekk lu am solo fire outbreak bu amoon si Brikama market bi ñu wax si loolu ay Africa def nañ si ay gestu ñu xool ñoo xam ne daal di affected victims si lan lañ nekk di jànkuwanteel fu mu nekk ni after the fire outbreak it has been 3 weeks since the fire outbreak that destroyed shops and live investment at the Brikama market. iAfrica TV finds victims of the fire crying for help amid financial constraints that were having a chilling effect in their capacity to meet house and basic family needs. Ibrahima Sonko reports. Life has yet to return to normal for businessmen like Bakar Mas, Etelo. Mas and other people who lost their shops at the fire are struggling to make ends meet. They have problems meeting their rent and other bills. He said they need help. We are experiencing difficulties. Most of us feed our families with our daily sales. Some of us are renting houses and it has been difficult to pay rental fees. It disturbed us because we do not have any help from anyone since the outbreak happened. In the absence of help from the Brikama Area Council, the government and the NGOs, Mas and other victims have decided to start the reconstruction of their stalls last week. We are constructing this because we have to. If not, our situation will be worsened. If you use what all is left to you to buy cement blocks and gravel sands, what will you be left with? And we are breadwinners of our families. But we later agreed to start construction and do what we could do. And if we stuck, we could help one another to complete the work. That is what we could do. Our Sow, a cosmetic seller, appealed to the government and NGOs to come to their aid. She told iAfrica TV that she could not even pay her house rent due to the financial constraint caused by the fire outbreak. Our children's academics, their living, our daily needs, and our rental bills are all taken care of from the sales and profits we used to make from our sales. So if that stops, it could escalate our difficulties. I could not even pay my last month's rental fee because I do not have money. The public relations officer of Brikama Area Council, Lamin Singate, told iAfrica TV that this council has established a task force to investigate the fire outbreak. He said the council will act upon the recommendation of the findings of the task force. After the outbreak of the fire, there is a body comprising of all the regional stakeholders that come together and were tasked to look at the cause of the fire and the extent of damage that been caused at the market. So as we speak, those people are still on their work. They are yet to be ready to present a detailed report surrounding the matter. So basically that's where we are, and that report is going to determine the steps or further steps that council need to take in partners or in collaboration with various stakeholders to make sure situation of such kinds is being averted. At least 35 shops were burned to ashes in the 2nd August fire outbreak at the Brikama market, with cars and other valuables destroyed. The victims said the fire may have been caused by faulty electrical wires. This is the second devastating fire incident at the Brikama market in a year. Reporting for iAfrica TV,
I'm Ibrahima Kebi Sonko. Thank you, Ibrahima Sonko, for that report. Mu nekk lu am solo Brikama ay Africa dañ defaat gestu si Brikama market bi xam nañ ne this year moom this moo nekk di second time Brikama market mu ngi lakka bi dafa nekk loo xam ne daal dafa doy waar because Brikama lu mel sa sob si luñ mel sa lakka su fa amee la daf dee doy waar because amut space sob si yëpp ñu ngi najawante ñu ngi connectante so mu nekk loo am na solo waaye victime si léegi toog nañ xaar nañ ndimbal sàkku nañ ndimbal amuñ ko according to them léegi ñoom jóg nañ pour dimbale seen boppa pour ñu start waat business bi because léegi pour fay seen fees yi sa bill si daf dee nekk problème rent and other issues daf dee nekk problème si ñun si ñoom because si loolu lañ doon focus on pour seen seen living bi but now that léegi seen shop show yi noonu they are no more te amuñ kenn ku leen dimbale léegi dañ jóg pour dimbale seen bopp mu nekk loo xam ne daal I think authorities yi tamit dañ si war a bàyyi xel especially Brikama Area Council koo xam ne is the authority responsible for it dëgg la wax nañ ne ñoom ba léegi ñu ngi def gestu pour gis ñu xam lan moo waral safara bi waaye loolu tamit fooguma ne doy na gëstu yi moom lakka bu njëkk bi ana gëstu boobu ba beneen ñëwaat lu day waar la because gis nga fekk ñu ngi ko bàyyee seen worom all the time accident same accident mun na xapunaat parce que lakk moom baaxul bu ñëwee rek yàqu-yàqu am na ñu si bari seen yaakaar yëpp si seen bitig yooyu la nekkoon yàqu na wante gis nga right now si image bi sax ñu ngi la wax ne ñoo nekk di tabaxal seen bopp plan si naka lañ dee dugalee courant si lakk yu bëri courant bi la dee nekk so responsabilité biir Brikama Area Council la ñu taxawu tabax bi seet wiring bi naka la moo demee fekk bëgguñoo mucc si loolu waaye ñu bàyyi war ko seen borom dañu tabaxaan nii jëlaat waya dugalante ko nii kële supply kële affaire yi jaxasoo moo day indi problème du nekk woog bu correct woo ko parce que nga ñu ne si nawet pôle bi la jógee mun naa am na fu mu laal door a soog si kaw mun naa am dafa soog si kaw ñëw laal parce que wiring bi du dee baax si maquette yi te kenn dëkkewul sa kër façon ngi wiring boobu noonu soo seen duñu liifee suñ kër yi ak wiring bu safe loolu leen war a nekkee ak bitig gi si loolu parce que kër bi bitig bi moo ko fa bàyyi li nga dallu si kër gi si bitig bi la moo jógee so foofu dafa war a am sécurité moom itam te sécurité bi mooy ne si tabax bi si ni ñoo fexee ba courant di fa dugg naka lay jaxasoo loolu nag Area Council ñoo war a responsable loolu balaa gars yi di dugg ñu ñëw seet xam nga seet so naka la wiring bi demee ndax li safe na au safe waaye ay corget nga gis wooye yi def nii nga ne da ngaa investigate doo gis dara doo gis benn result dara duñ ko fa gis so seen taxawaay leen war a defaraat bu baax a baax cantine ni ñu ko joxee dafa xat ba pare wooye yeneen sax sama dem du nekk si paay mité bu nekk fële si koona bi sob laay ba ci fële man niti market laa woon xam naa naka la fa affaire yi demee it's too much loolu dafa bari nga xam ne correctul so yooyu moo dee indi incident si bari li nga investigate fekkee ne xam nga ko nga tëggaat si da nga ko gis de non what's up this ak incident yi dee am ni electrical legal wiring si moo ko dee indi di cause du dee baax dugalante ko si corget so loolu ñu bàyyi si xel bu baax a baax waaye suñ ko fekk ñu ngi ko bàyyi seen waram ñuy tabax ko waaye seen problème mooy ñëw te ñoom tam buñ gisul ndimbal da nga raba ñu indi def li nga am continuer bu ko bitig leen yaakaar xam naa daal dañ war a fast track gaay seen report bi ñu xam lu waral fire bi su dee ne lii la ñu intervene quickly as possible balaa lii di to avert such a situation again. We move on to another story and go to DR Congo, because as the world battles against the COVID-19 pandemic, health professionals in DR Congo are yet again confronted with the Ebola disease, with the number of cases increasing in northern part of the country. Since the re-emergence of the disease in June, the World Health Organization has expressed over accessibility of most affected areas due to poor network in the region. The country's authorities are seeking for financial support from partners in the fight against the disease in the country. Detail in this report. The number of Ebola cases in the DRC's northwestern province of Equator has doubled over the past 5 weeks. 100 cases have been recorded since the outbreak was announced on June 1st, and the disease has now spread to 11 health zones in the area. The World Health Organization has expressed concern about the further spread of the disease because it has occurred in a remote area with dense rainforests which are difficult to access. Sequencing is currently in progress. Preliminary results show very interesting information that will be released soon and shows
that this epidemic is completely different from the previous one in the same province. One of the particularities of this epidemic is also that the surveillance have been reinforced very quickly in the neighboring area, which has also allowed the detection of many cases and many outbreaks in remote villages. The response has also been set back by an ongoing strike by local health workers who are demanding their unpaid salaries. The workers have been supporting foreign health experts to contain the disease. A shortage of funding has added problems to the existing challenges. The Congolese government is battling other epidemics like COVID-19 and has appealed for more funding from donors. The outbreak in Equator province is the 11th to occur in the DRC since 1976. mu ngi noonu DRC Congo ñoom daal fu mu nekk nii mbas mi daal dafa doy waar foofu noonu because ñoom they are not only battling COVID-19 because fu mu nekk nii country bi they have over 9,900 cases of the virus and 250 something dead so ñoom coronavirus bi daanaka dañ ko tegee boor because dañ am leneen waat lu dellu si waat moo nekk Ebola bi waaw te Ebola bi moom ñëwoon na fi waa ñi teg na dem na because in most countries léegi moom Ebola nekkatut seen problème leneen lañ nekk di wax léegi waaye du Ebola waaye ñoom coronavirus bi mu fa Ebola bi mu fa mu nekk lu doy waar te économie si fu mu nekk ni yëpp daanu na yëpp collapse na te DRC Congo ñu ngi batul bi two diseases virus yoo xam ne daal they are deadly so mu nekk loo xam ne daal ñu ngi sakku ndimbal pour partner si dimbale gaay WHO tamit ñu ngi def ay jéego pour xool naka la moo stoppé foofu noonu because DRC Congo fu mu nekk nii am nañu over 100 cases of the Ebola virus plus 9,000 cases of the COVID-19 mu nekk lu doy waar mun ña ëpp na waar boobu kay ay tool la comme noo ko waxee rek nekk na lu ñu aajoon dimbale bu ko coronavirus bi rek dëkk bu mu nekk rek dafa doy julle so plus Ebola te mu nekkoon feebar bu nga xam ne ni itam la jëloon na fi àddina si waaye yaatoo doon comme ni corona bi yaatoo te léegi nag ki la war a dimbale moo la ëpp problème so loolu dafa doy waar si jamono jooju leen nekk coronavirus bi moo lëmbee àddina jaaxal àddina xoj àddina daaneel économie àddina yëpp so bi si beneen réew ñëwee te muy dëkki africaine nga xam ne ñun amuñ doole africaine bi amul doole corona bi njett ko ba pare Ebola bi ñëw plus so loolu defi ku yërëmu dëkk boobu xam am nañ problème bu baax a baax ñuy jara dimbale leen te xam naa ne mbootaay yi xeet yi nga xam ne dañ dee faral di dimbale doomu aadama yi askan xam naa dinañ bàyyi xel DR Congo bu baax a baax dem fa wollu leen waaye Ebola mun na am bu garabam am na xam naa ne because ñëwal feebar bi fi ñëwoon ba jàll la te xam naa ne am na ñu koy faj waaye ak nu mënta demee cases yi dañ fa bari plus coronavirus bi dëkk bu yelloo di ndimbal leen te xam naa yaakaar ne lu mel ni WHO ñoom dinañ fa United Nations xam naa ndimbal dina fa jógee dem fa te ñi koy yelloo leen donte la nag dëkki Afrique yëpp yelloo leen ndimbal waaye ñoom dañoo am ñaari problème waaw coronavirus plus Ebola si benn dëkk jul de dëkk boobu léegi problème mu ngi si biir dëkk boobu dafa doy waar sax because cases yi dañ bari over 9,000 cases 254 people yoo xam ne dañ dee si mbas mi waaye yaa mu nekk lu serious plus tamit nga ñëw am Ebola bi fii boobu tam mu tegu fale mu nekkal te mu ngi spread lu gën a doy waar si mbiri is mu ngi spread from the northern part mu ngi spread across so mu nekk lu doy waar lu daw yaram ndeysaan ñu ngi sàkku ndimbal te hopefully daal coronavirus bi ak Ebola bi dina génn ñoom tamit si seen dëkk bi comme mu minimize because fu mu nekk nii moom ku nekk léegi coronavirus bi moo jaaxal nit ñi waaye Ebola bi su delluwaatee moom dina doy waar de moo ña dina over doy waar te xam naa ne daal ñu ñaan si yàlla rek mu musal ñu si loolu booba loolu moo jeexal suñ studio story si this morning waaye beneen xaaf baa ngee ñëw si GMA moo nekk di newspaper review which will be done by Amadou Kante ñu jël short break rek ñu ñëwaat bu leen dem de ñu ngi ñëwaat with Amadou Kante.
welcome back after that short break. Now we will start with the newspaper review with Amadou Kante. Amadou, naka suba si ak tey ban newspaper nga ñu amal fii si suba si? waaw jërëjëf Julde alhamdulilah suba si moom mu ngi nii rek xanaa tàngaay bu bëri moom taay mooy fii mooy loolu waaye sant yàlla bu baax comme noo ko waxee of course bi agsi nañ ci li nga xamante mooy ci newspaper review bi by the way di nuyu tamit moon ñang bu baax ak ñuy seetaan ànd ak ñun ci jotaay ji tey am nañ di standard newspaper point newspaper and the Fourier newspaper ci seen desk bi ñu jukkil leen tey si seen xibaar la lañ xëyee tey ci suba si la comme ni ñu koy defee saa su ne and we are starting with the standard newspaper and on their headlines this morning Yankuba starts defense in Koro murder trial testimony enters crunch stage today noonu lañ ko standard noonu lañ ko indee another family demands government to investigate son's death in Germany and another one she headlines here political bigotry could undermine Gambia's stability and Minister Defense plans to open tourism season. That's the tourism minister they are speaking. And Gambia reports 3 COVID-19 related deaths and 101 new cases. So that's what's in the standard newspaper. And quickly, new Jelsi Benanyar, and we start with, of course, Chiling Hamantane Moichi, Minister of Tourism, Ahmad Ba. Now, Tourism Minister Ahmad Ba has jumped to the defense of his ministry's plans to open the tourism season in October, telling critics of the idea to talk their talk while we walk our walk. The ministry came under attack on social media after it announced Monday strategies to resume the 2021 tourism season. Critics of the idea said the ministry failed to put into consideration the country's battle with COVID-19, while others argued that it is pointless to subject tourists, most of whom come from 2-week holiday, to 14-day mandatory quarantine. But responding, Minister Ba said the fault finders have failed to understand the concept behind this initiative. He said he is expected them to know better. Well, mu ngi noonu Ahmad Ba, Minister of Tourism, ci li nga xamante ne mooy xibaar bu génn last week moom mu wane ne tourism season bi dafa war a dooraat ni ki octobre ci li nga xamante ne mooy ci biir réew mi comme ni nga ko waxee loolu nag démba gal naa dëgëralaat li nga xamante ne mooy taxawaay boobu ak dogal bu ministre bi jël ci noonu am na ñi na ci Gambian si surtout si social media bi ŋàññi décision boobu surtout si tolluwaay mbas mi ci réew mi ak tamit ñu war a jógee ci biti ñëw fii ak yu mel noonu waaye moom nee na ñooñu dañ xamul li waral dogal bu mel nii ak yu mel noonu waaye tamit nee na ñooñu nañ wax seen wax ñoom ñu doxal seen dox waaw noonu la ko waxee de Ahmad Ba xam nga Ahmad Ba moom ku ko xam rek di nga xam ne moom in even critical condition moom daf dee mun a tax ñi ñu mun a ree because nu mu dee waxee you know he is that authoritative person te su mu dee wax ak dooleelam dee wax but tourist season bi ñu bari ñu ngee wax ci social media bi digga la ñu bari ñu ngee wax because buñ annoncé lii on Monday ñu bari ñu took to social media di wax ne decision bi is not the best of decision going by our history tamit COVID-19 si dëkk bi the first case buñ fi am is imported case so since then tamit ñu ngi am imported cases si balaa ñoo am local transmission moo fi gënoon na bari te ba léegi sax ñu la wax ne every day soo xoolee report bi di nga still gis people who are coming imported cases ñu nekk di ñëw so mu nekk loo xam ne daal dafa doy waar te coronavirus bi fu mu nekk nii mun si dëkk yi yëpp daanaka most of the tourist destination countries yu dee ñëw fi moo nekk UK America yi and of course the Netherlands ñooñu ñoo dee ñëw Gambia fii te ñooñu they are all affected countries waaye léegi comme nuñ ko ñu bari ñu ko nekk di waxee daal 2 weeks nga nar a am 2 weeks pour ñëw Gambia ñu subject la those 2 weeks into quarantine mu nekk loo xam ne daal dafa doy waar but again whether they will be subjected to that tamit is another issue, is another question that needs to be answered. I think ne lu gën a am solo comme ñu bari concern suñu am moo nekk di cases number of cases because xam nañ ne tourism daal mu ngi contribute a lot to our GDP more than 20% to our GDP so kenn du wax ne loolu noonu nekkul lu baax waaye soo gisee nit ñi ñu ngi koo ŋaañi foog naa ne dañ believe ne maybe dina def more harm than good to the country because of the coronavirus te fu nekk ni ñu ngi gis ne ñu ngi struggle with facilities yi
like treatment centers and all that. As a result, pour guy then for mutax guy use the stadium and other means. So but now that the tourism season sumo ubi ban jéego la ñoo def pour make sure ne mbas mi o coronavirus bi cases yi duñ mëna yokku ci Gambia bi fi am. waaw loolu mooy wax ci mon ñang ban jàngat nga ci am Amat Bah nee na sax ci quarantine bi ngay wax nee na buñ ci tolloo loi yooyu dina fekk du fi nekkati ci jamono jooju wala sax du bokk ci ñi nga xamante ne mooy la ñoo teg pour ñuy jógee ci biti ñëw 14 days wala 2 weeks quarantine ak yu mel noonu. so waa ji daal mu ne ñiy wax neen wax rek. waaw moom ñoom ñu ngi seen dox. ñooy doxal kon kuy dóora man. waaw kuy saaga. waaw moom loolu la gaay wax. waaw am na solo man lu may si gis rek mooy ne dontale askan bi foog noonu la foog ku si nekk nga dinañ ko gisee nu nekk waaye dama fa ne nguur. bu jëlee décision am na matukaay yim teg si peegam am naa si yaakaar waaye foog naa ne ak li passé ak lu xew yëpp jël risque ubbi tourisme ak time bu ñu toll nii te matukaay yi matuñ goo ma ne loolu war na mën a nekk dama believe ne rek am na matukaay yi jël am na jéego yi jël pour gis ne suñ ubbee ifin tourisme bi gis ne ne beneen case du happen from the tourisme because xëy na balaa keneen di ñëw dinañ gis ne prepare nañ wàññeeku incha allah mu ngi noonu loolu mooy kaddu Amat Bah Minister of Tourism comme ni ngeen ko déggee lu des ñu bàyyi leen ko waaye tamit soo leen bëgg a gën a bëgg a xam lu bëri ngeen utali ñii di Standard newspaper ñu desandi ak Standard ba léegi wax ci politique ak ay waxam ay yëfam ci réew mi UDP jamono ji ñoom ñoo dafa mel ni ñoo xew la ndax saf nañ sap ci news bi. Now, political bigotry could undermine Gambia's stability. The UDP deputy leader, Ajiem Seka, has warned Gambians that the current bigotry in political discourse could undermine the peace and stability of the country. And I want to advise Gambians, especially UDP members, to respect the rule of law and exercise restraint. Let's allow the peace in this country to remain as it is, or else we will lose our smiling coast, name of the cream coast of West Africa. She told Star FM radio, turning to her party. Madam Seka said the bus ambush and the protest that led to the death of Solo Shanden, arrest of Zeno Dabo, and senior executive of the UDP remain as the most horrifying moments of the party's 24 years all history. waaw mu ngi noonu Ajiem Seka nekk deputy party leader bu UDP moom moo doon wax ci seen celebration bi ci loolu mu dellu ci yenn kàddu yi ak wax yi nga xamante ne jamono ji ñu ngi ko dégg ci langue politique bi nee na loolu nekkul lu gën te mun naa jurul ak lu safaano jàmm ci biir réew mi te loolu dañ ko war a moytu nee na jàmm buñ am dañ ko war a sàmm bu baax surtout nag mu gën a ñaax ñi nga xamante ñoo la bokkal parti waa UDP nañ ànd ak respect loi yi mooy rule of law ak yu mel noonu Ajiem Seka tamit dellu si na ci yenn jafe-jafe yi nga xamante ne parti bi dundoon na ko ci li nga xamante ne mooy ci biir réew mi ci jamono jooju wala li nga xamante ne mooy ay jaar-jaar la ci biir réew mi gannaaw bi nga xamante ne ñu ngi doon fàttale ko wala di celebrate 24 years existence of the party depuis 1996 ba léegi Julde. Wow, political bigotry, mom, or bigotry in general is not a good word. It's not something that is good in any healthy nation or democracy. So, ñi pour mu wax remind ñi fatale ko ñi su lol dafa am solo because nga jéki-jéki rek nga dislike nit ki because lum supportuloo ko o lum gomuloo ko mu nekk loo xam ne daal dafa doy waar wala nit ki su defee dara sax nga xam ne baaxut sax doo ko wala baax na sax doo ko suturaa o nga bugg ko waaw pour nga yaaxal kooku rek because yow grudge boo am against that individual ma teg na loolu nekkul loo xam ne dafa healthy in any nation te du yóbbu réew kanam so ñu bàyyi si xel bu baax a baax especially in politics nag la gën a bari sometimes da ngay gis ni nit ku toog rek sa mu gis keneen ki o mu xamal keneen ki te mu xam ne loolu noonu dina ko mun a yaaxa instead of mu suturaal ko daf koo génne pour mu yaaxal kooku noonu for nothing so dañ ci war a bàyyi xel Gambia dafa ndaw comme nu ma ko dee baaxoo di waxee saa su ne rek fii daal soo leen toogee waxtaan rek nu munti mela di ngeen laal soo yow ak moom soo leen laalantewut rek seen maam yi dinañ laalante so loolu mu la Gambia bi noonu la jegee so ñu bàyyi suñ xel rek ñu bàyyi this political bigotry and all that because Gambia is the smiling coast of Africa as such buñ tax dara bu ñu yaaxal tur boobu noonu. Exactly moom Ajiem Seka si kàddu yooyu la wax moon ñang ban jàngat nga ci am ci buñ tolloo
politique bi mu nekk ay mbir yi nga xamante ne kàddu yi ñu cee dégg léegi mu nekk yu doy waar ñëwante sutura ak yu mel noonu mu ñaawlu ko te tamit di ko daxal bu baax a baax. waaw moom dina rafetloo xam ko si yaay la jigéen la te jigéen bu doxee si jàmm rek mun na nekk te wax dëgg yàlla rafetlu leen kàddum yaay la dafa jur su gisee muy ñaax nit ñi ñuy sàmmante suñ kàddu yi rafetal nekk na lu am solo te kilifa la because ku nekk député parti leader bu UDP wax dëgg yàlla am na ñu bëri ñu nekk sa gën am na ñu laa déggal kon kàddum bi rafetlu leen ko te kilifa lii mooy war a nekk taxawaay rawatina muy jigéen nekk yaay su waxee lii si xolam la ko jëlee te dinañ ko nangu dam exactly mu nekk lu am solo kon nuñ ko waxee Aji Yam Seka bu UDP moo doon wax kàddu yooyu di ñaax Gambian si daal ñu daal di moytu ci yenn wax yi ci langue politique bi gannaaw standard newspaper ba léegi ñu wéy ak newspaper review bi dal di yegg si ci point newspaper tey ñu seet ñoom ci suba si la lan lañ indi nee nañ seen headline si sentence driver faces manslaughter charges and UDP condemns burning COVID-19 face masks as extreme act, and Barrow participate in forced virtual meeting of cabinet subcommittee on COVID-19, and Youngs finally testifies. And still on the point newspaper, Gambia's COVID-19 deaths stands at 90. That is the headlines on the point newspaper this morning. And quickly, we would just check on one of these or two of the stories, and we start with the sentencing of a driver who faces a manslaughter charges. Now, Abdullah Gay, the 21-year-old driver responsible for the fatal accident along the Senegambia Road, which claimed the lives of 3 individuals, now has now been charged with manslaughter. The point has been reliably informed. The subject was recently convicted, or the suspect rather, was recently convicted and sentenced by the Carnifing Magistrates Court on the various counts ranging from dangerous driving to careless driving, among others. Gay pleaded guilty before Magistrate Star of the Carnifing Magistrate Court on the 6th of August 2020 for reckless killing 3 young men in car accident around Senegambia and Kotu. He was convicted and sentenced to a fine of 2,000 in default of 1 year imprisonment, 1,000 in default to serve 1 year imprisonment, and 8,000 in default to serve 1 year imprisonment for the dangerous, reckless, and careless driving. He was ordered to pay a compensation of $50,000 to each of the victims at the end of August 2020 in default to serve 4 years imprisonment. But that eventually have changed now because yes, according to the story, he has now been charged. Kii benn ndaw la 21-year-old xale foog naa accident bi ñu bari wax nañ ci te tamit ñu bari déggoon nañ ko dañ ko atte woon gannaaw bu loolu xewee ñu daanoon ko nag ay daan waaye Gambien si bari ànd woon ci li nga xamante ne mooy ci yëf yi nu mu demee ñu ŋàññi magistrate bi sax ku doxal loolu ñu gis nag gannaaw loolu am beneen taxawaay bu ci am ñu daal di caajaat xale bi le wala suspect bi manslaughter charges fu mu nekk nii yëf yi dafa war a dooraat because jàpp nañ ne daal lim def nekk na lu doy waar te donte ne xale la waaye dañ war a teg yëpp ci yoon julde loolu moo gën a yees ci li nga xamante ne mooy ci kees bi le jamono ji nag am naa ñëpp nañ bàyyi xel mbir mi nu moo demee. waaw lum happen noon ñu bari dañ ko ŋaañi depuis kii ñu charge ko with reckless driving rek ñu bari took to social media di wax ne loolu they are minor cases koo xam ne like dafa responsible for the death of 3 people pour nga nar koo charge rek for reckless driving rek ak tamit nga ban ko for a certain number of years from driving loolu dafa nekk a minor thing as a result ñu bari ŋàññi ko ci social media bi waaye gis nañ ne léegi dañ ko sentence to manslaughter charges mu nekk loo xam ne daal court case la ñu hopefully daal dañ ko charge already léegi ñu xool daal lan moo nekk di outcome of that. waaw am na ci solo waaye taxawaay bi leen war a seetaat comme ni ko fi président transport bi waxee démb rek la waat taxawaay bi transport bi fexe mu am rôle ak régulation su ko defee dina am âge bi nga xam ne boo fa tollu yoon di la may nga drive soo ñu bàyyi ci xel bu baax waaye ndaw la te wax dëgg yàlla bu njëkk bi moom bu ñu ko defee daanaka
life am dafa yàqu waaye itam nag bakkan dafa diis. su ko defee loolu tam moo dee waral lu bari mu xapoon si so mu nekk lu nga xam ne ni ñu bàyyi ko xel bu baax a baax. waaw mu ngi noonu so unfortunate situation la ci moom waaye ci tamit ñi nga xamante ne mooy loolu dal na leen waaye daal léegi ñu seet fan la ñu mujjee ak case bi la gannaaw mu ngi ci kanami luwa just quickly ñu wax tamit ci beneen case bu nekk ci court bi jamono ji di Yankuba Touré Yanks Touré finally testifies fan yi ñu ngi ko doon wax démb Monday waxoon nañ leen dafa war a door démba li nga xamante ne mooy pour moom tamit wax ci yëf yi luñ koy tuumal now ex-minister of local government and lands Yankuba Touré has begun his testimony on Tuesday in his murder trial. His testimony followed an objection by the state lawyers that he could not testify, but the High Court judge, Justice Ibrahim Jaite, said Tuesday's right to testify cannot be taken from him, and or Toure's right to testify cannot be taken from him. Toure was a member of the outdated AFPRC government and was a long-serving minister of local government and land under the APRC regime. Well mu ngi noonu finally Yankuba Touré commencé na wax ci court case bi nga xamante ne mu ngi dem ci liñ koy tuumal ci li nga xamante ne ni ñu reye woon Ousmane Koro Cissé jamono ji nag xam ngeen ne state lawyers yi ñoom waxoon nañ ne moom du mun a wax ci case bi waaye nag Justice Ibrahima Silla bu ci moom muy nga xamante ne moom moo jiite case boobu nee na loi bi wala boog ci loi waruñoo tere moom Yankuba mu war a wax ci li nga xamante ne mooy ci case bi nga xamante ne boobu lañ ko tuumal foofu lañ toll nag jamono ji démb ba wax na tey dafa war a continuer wax ci mbir mi num demee ci luñ koy tuumal. waaw hopefully daal tey mun na am dina jeexal testimony am bi exactly and ñu xam the outcome of that ak judge bi lan mooy nekk subsequent ruling am bi loolu waaw di démb daanaka lu mu ci wax bariwul noonu jaar bi la ak luñ ci mbokkaam yi fan la demoon ci béj bi ci lan la nekkoon ak yooyu loolu la waxagum waaye daanaka yëf yi boppam xam naa ne ragal naa tey lañ cee yegsi te xam naa Gambien nañ ko xaar bu baax a baax mon ña waaw bunte boobu moom dañ cee màccu man foog naa ne julle sax moom mu nga xam ne ni looya la dina gën a mën a yaatal waaye dafa daw foofu kon ni ñoo def rek mooy ni dafa mel ni si guddi leen nekk waaw bu bër setee rek dinañ xam fan la ñu xam naka la waaw fan la xam nga noo la fa dee baaxee sax léegi da ngay maase affaire yi rek ñu mu dem parce que gars yi ñoom dañ seen yëf mooy loolu affaire seen yëf mooy loolu waaw julle moo si waroon a yaatal xam nga court case la bëgguma ñu charge ma with contempt of court. léegi balaa waa ji di xam fu muy jaar. anyway julde lu yàlla loolu moom ñam title bu bees la bu mu yokkal julde waaye anyway xam nga fan la ko bees. baax na daal waaw jabari lawyer kay moom. lawyer yaa ngi dem de. I am a journalist. ok léegi ñu dem ci Foroyaa newspaper ñu jeexalee ko ak. time waaw xam naa headlines ñu joxe headlines yi rek quickly kon time bi jeex na. Retired Captain Yankuba Touré begins testimony in his murder trial. kon nuñ ko waxee léegi Honorable Suwaibu Touré calls on people to do COVID-19 testing, and former President Jammeh's brother dies on Saturday, and of course comme ni ngeen ko gisee noonu Dabo government's decision to convert Serekunda Hospital a COVID-19 treatment center, he faults that decision. And then, of course, 101 new cases of COVID-19 registered, 3 deaths recorded. And interestingly, on the editorial, which of course, bugo na ñu wax ci waaye xëy na time di ñu ko may, ECOWAS should save West Africa from instability by denouncing presidents who ignore term limits. This is a very important one. And the question of the day, the last but not the least, says, what other role could Nana play in the implementation of the $31 million or $1,550 million World Bank project? So that's it for today. Comme xam naa ne time bi jeex na julde ñu yem foofu noonu rek jox gaay dig daje incha allah suba gërëm leen tamit bu baax ci taxawaay bi incha allah gërëm tamit ñuy ànd ak yéen ñu delloo la lan julde ma delloo la lan man moog dañ ma de am na kuy ree fale de mu ne du lengeer du lingeer lengeer bi la kon ma jox la baatin baa ngi noonu nga doxal ñu jox gaay rendez-vous suba incha allah jërëjëf
waa xam nga tungs tax ma dee sonal waaye bàyyi ko rek no problème Modou Yang nga jox gaay rendez-vous ba suba rek incha allah waaw ba suba am yaakaar ne tam dinañ jël sa break su fekkee suñu gan bi agsi na waaw dinañ fi waxtaane loo xam ne tam is very very important su fekkee gan gi agsi na already waaw su nekkee ne gan bi ñëw na daal gan bi ñëwut unfortunately waaw su ñëwul tam mooy loolu waaye dinañ jëlagum break daal waaw seet ndax gan bi ñëw na wala ñëwut gan bi ñëwut we would have loved to have suñ gan bi fii mu wax ñu lu am solo waaye Amadou jërëjëf si taxawaay bi am na solo jaajëf Modou Niang lii daal moo jeexal suñ Good Morning Africa programme bi today ba ëllëg inshallah for another edition of the Good Morning Africa program. Do stay tuned for the rest of our very interesting programs. Bye bye. Debunking COVID-19 myths. Myth 1.